Now, in the last lecture, we can study the trigonometric function. Trigonometric function. Now, in this chapter, the next point will be solution of triangle. Triangle's solution. The triangle solution of solution of triangle. In this point, the polar coordinate. Polar coordinate. The coordinates are two types of coordinate. First, here, suppose xy plane. This is x-axis, this will be y-axis, and here origin O00. Suppose point P, the point P has coordinate x and y. That means here the distance from origin to x and here from origin to y distance, it will be the point P here. This is point P. This is Cartesian coordinate. Cartesian coordinate. And here we can study the polar coordinate. What is the difference between the Cartesian and polar coordinate? Suppose point P here, this can be, suppose this origin O00, and here the angle with x-axis theta, and the distance from the point P and origin will be r. Then the coordinate of this r theta. We can denote it as r. R means the radius or the distance. This will be like this circular path. Okay, circular path, and this is the inclination angle theta. Okay, inclination angle theta, and from origin to circumference, this distance will be r. So the coordinate of polar coordinate of this point will be r theta. जे काय तुमचे polar पोलार कोऑर्डिनेट r थीटा आहे. समजते? यामध्ये थीटा हा इन्क्लिनेशन अँगल आहे आणि r ही काय त्याची रेडियस आहे. याला म्हणायचं पोलार कोऑर्डिनेट. नाउ सपोज दिस इज द पोलार कोऑर्डिनेट्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट will be relation between polar coordinate and Cartesian coordinate and Cartesian coordinate.
पोलार कोऑर्डिनेट आणि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यामधील काय काढायचं आपल्याला, रिलेशन बिटवीन देम. ओके, या दोन्ही मधलं आपल्याला काय फाइंड आउट करायचंय, रिलेशन बिटवीन देम. आता एक गोष्ट लक्षात ठेवा, कार्टेशियन मध्ये हे डिस्टन्स x आहे, दिस डिस्टन्स विल बी y, and here inclination angle theta and radius will be r. Now suppose this is your origin and this axis is x axis and y axis, and here length of perpendicular from point P to x axis, this is y axis. माइक बंद आहे का? अरे मग सांगायचं ना. हा, येतोय का आवाज आता? ओके, तर पहा पुन्हा मी एक्सप्लेन करतो थोडस. इन अ ट्रायंगल सोल्यूशन, polar coordinate in this point, polar coordinates are, suppose this is the point P and this x axis, on y axis this is circular path, then here inclination angle theta, this is radius r, so point P are denoted by r theta, this is called as polar coordinate. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कसे असते तर पहा, x axis in plane, x axis and y axis, this distance will be x, this distance will be y, so point P has coordinate x and y. But in polar coordinate मध्ये काय होतं, this is the angle, inclination angle theta, this radius r, so this point P has coordinates r theta. R means radius and theta means the inclination angle. Okay, आता या दोन्ही मधलं आपल्याला रिलेशन बिटवीन देम, कार्टेशियन अँड पोलार मधलं रिलेशन फाइंड आउट करायचं. आता मी डायग्राम थोडा वेळा शिकवतो आणि तुम्हाला एक सिंपल भाषेत कसं हे होईल ते सांग. सपोज दिस इज ट्रायंगल, this is 90 degree angle, and तुम्हाला ह्या याच्यामध्ये समजा सोपं जाईल. जी पहिली लाईट आहे त्या पद्धतीने माईक बंद ठेवायचे तुमचे, कोणाच माईक चालू आहे. आठ रे, माइक बंद कर. ओके, हीच डायग्राम फक्त मी इथे सेपरेट काढलेली आहे. आता हियर दिस इज सपोज x and this y, so here x and y हे काय आलं तुमचं डिस्टन्स फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट, x distance from origin to point P, that will be 1, and here r and this is the angle theta. ही डायग्राम फक्त मी काय केली आता सेपरेट केली इथून. तेच तुमच्या पोलार कोऑर्डिनेटच आहे. हा P पॉइंट इथे आहे तुमचा, r थीटा आहे. हियर ओरिजिन O 0 0, origin O 0 0, and this will be the point M, length of perpendiculars. Now in a trigonometric function we know that sin theta is equal to and cos theta is equal.
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मध्ये आपल्याला माहिती आहे दोन प्रकारचे आपण फंक्शन पाहिलेले, एक आहे sin थीटा अँड सेकंड विल बी cos थीटा. सो इन अ sin theta opposite side divided by hypotenuse. In a triangle OPM, R is the hypotenuse. This is angle theta. So sin theta is equal to opposite side divided by hypotenuse. बरोबर आहे का? sin theta मध्ये आपल्याला काय माहिती आहे, तर समोरील भुजा भागिले कर्ण, त्यानुसार आपण काय लिहितो, opposite side will be y divided by and hypotenuse r, and in a cos theta adjacent side divided by hypotenuse. So adjacent side will be x and divided by hypotenuse is here r. So from these two equations, here x is equal to r in the divided line, इकडे multiply with r cos theta, and y is equal to r sin theta. r इकडे with multiply with. So the y is equal to r sin theta and x is equal to r cos theta. ठीक आहे आता the relation between the Cartesian coordinate and polar coordinate, यामध्ये x आणि y हे दोन्ही काय आहे, Cartesian coordinate, and r and theta, this is the polar coordinate. So the relation between the polar coordinate and Cartesian coordinate, x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. Now again, now consider we know that sin theta plus sin square theta plus cos square theta is equal to 1. आपल्याला काय माहिती आहे, sin square theta plus cos square theta is equal to किती असतं, 1 असतं. याने सोडवा किंवा मग तुमच्याला x square plus y square is equal to r square by Pythagoras theorem. Pythagoras theorem काय सांगतो तुम्हाला, x square plus y square is equal to r square. याने सॉल्व केलं तरी चालेल किंवा sin square theta plus cos square theta हा वापरला तरी चालेल. दोन्हीपैकी कोणताही तुम्ही काय करू शकता, इथे यूज करू शकता. तर यासाठी मला जर समजा मला r आणि थीटा माहिती असेल तर मी x इथून काय करू शकतो, फाइंड आउट करू शकतो. आता मला x आणि y जर माहित असेल तर मी यावरून r आणि मग x ची व्हॅल्यू काय आहे तुमच्याकडे, r sin ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस r cos थीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू सपोज r स्क्वेअर. बरोबर, या मध्ये किंवा यामध्ये कुठल्याही एका याच्यात तुम्ही सबस्टिट्यूट करू शकता. मी यामध्ये करतो साइन मध्ये जर केलं तर साइन इज इक्वल टू किती, y अपॉन r ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस x अपॉन r ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. यावरून काय मिळेल तुम्हाला, y स्क्वेअर डिवाइडेड बाय r स्क्वेअर प्लस x स्क्वेअर डिवाइडेड बाय r स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. This will be x square plus y square is equal to r square दोन्ही डिनॉमिनेटरला सेम आहे, सो r square तेच मिळतं. कसं आहे ते तुम्हाला मी सांगितलं. यावरून मला जर r फाइंड आउट करायचं तर स्क्वेअर रूट ऑफ काय मिळेल, बोला, x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर, स्क्वेअर रूट ऑफ x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर. यावरून मी काय फाइंड आउट करू शकतो, r. आणि मला जर समजा थीटा फाइंड आउट करायचा असेल तर आपल्याला काय माहिती, sin theta is equal to y upon r. This implies that theta is equal to sin inverse of y upon r. हा घेऊ शकतो किंवा cos theta is equal to जर समजा तुमचा x upon r आहे, this implies that theta is equal to cos inverse of x upon r. हे वापरू शकतो, कुठलाही वापरू. sin theta आणि cos theta चा यूज करून तुम्ही डायरेक्टली थीटा इथे पण फाइंड आउट करू शकता.
मग यामध्ये इन दिस केस इफ वी नो r and theta polar coordinate जर माहिती असेल तर मला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट काढता येते. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जर माहिती असेल x आणि y तर मला पोलार कोऑर्डिनेट पण काय करता येते ते फाइंड आउट करता येते. 2 मार्काला किंवा 3 मार्काला एक क्वेश्चन असतो. पोलार कोऑर्डिनेट दिलेले असतात, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अँड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिलेले असतात, फाइंड द पोलार कोऑर्डिनेट. त्यामुळे हे रिलेशन बिटवीन देम विल बी व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाउ एक्झाम्पल, the first example, find the Cartesian coordinate of the points whose polar coordinates दिलेली तुम्हाला. polar coordinate is 2 pi by 4 दिलेली. That means compare with the p r theta. Polar here r is equal to 2 and theta is equal to pi by 4. Here r is equal to 2 and theta is equal to pi by 4. So find the Cartesian. We know that Cartesian coordinate is x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. बरोबर. x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. Put this value, x is equal to 2 cos pi by 4. So x is equal to 2 cos pi by 4. Pi by 4 means 60 degrees. So it will be 1 upon root 2. So it is equal to 2 upon root 2. X is equal to 2 upon root 2. And y is equal to 2 sin pi by 4 is equal to 2 sin pi by 4 again. त्यामध्ये पाय बाय 4 म्हणजे 45 डिग्री जो तुमच्यावाला सबस्टिट्यूट करणार तुम्ही, तर तो त्यामध्ये जरी सबस्टिट्यूट केला तर 1 अपॉन रूट 2 आणि मग नंतर तो कॅन्सल होऊन किंवा 2 अपॉन रूट 2 जरी घेतलं तुम्ही तरी चालेल. किंवा आणखी याला सिम्प्लिफिकेशन करायचं असेल तर 2 ला कसं लिहिता येईल आपल्याला, रूट 2 मल्टिप्लाइड बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2. ही गेट कॅन्सल होते म्हणजे फक्त काय रूट 2. y ची व्हॅल्यू किती मिळेल तुम्हाला रूट 2. इथे पण तुम्ही रूट 2 मल्टिप्लाइड बाय रूट 2 करून इथे रूट 2 सिलेक्ट. खाली आन्सर लिहिताना देअरफॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज p इन ब्रॅकेट रूट 2 कॉमा रूट 2. या पद्धतीने आन्सर लिहायचं. कार्टेशियन फॉर्म मध्ये लिहायचे p इन ब्रॅकेट रूट 2 रूट 2. या पद्धतीने काय तुम्हाला पोलार कोऑर्डिनेट दिले होते 2 and pi by 4 आणि आपल्याला माहिती आहे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. Put this value in that x and y. 2 cos pi by 4 and here 2 sin pi by 4. pi by 4 45 डिग्री. त्यामध्ये आपण काय केले सबस्टिट्यूट केले. त्यानुसार आपल्याला काय मिळाले तर ती व्हॅल्यू त्यामध्ये काय झाली पूर्णतः. आणि नंतर सिम्प्लिफिकेशन केल्याच्या नंतर आपल्याला माहिती x is equal to मिळालं रूट 2 आणि y is equal to again रूट 2. ओके. नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल विल बी find the polar coordinates whose Cartesian coordinates are. आता कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिली 1 upon रूट 2
1 upon root 2. This is Cartesian coordinate. So here x is equal to 1 upon root 2 and y is equal to minus 1 upon root 2. This is x is equal to 1 upon root 2 and y is equal to minus 1. So polar coordinates आता पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करताना फर्स्ट ऑफ ऑल आपण काय फाइंड आउट करून घेऊ तर r फाइंड आउट करून घेऊ r इज इक्वल टू आपल्याला काय माहिती आहे स्क्वेअर रूट ऑफ x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर तुम्ही रिलेशन बिटवीन y r स्क्वेअर इज इक्वल टू x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर हे जरी ठेवलं तरी चालेल सो r इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 1 upon root 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर plus minus 1 upon root 2 bracket square. So it is equal to 1 upon हे root 2 आणि square एकमेकाला काय होतील ते कॅन्सल होईल इथे पण मायनस आहे परंतु काय होईल स्क्वेअर असल्यामुळे ते पॉझिटिव्ह होईल 1 upon 2 1 half plus 1 half square root of 1 is equal to 1 r is equal to किती व्हॅल्यू मिळाली मला 1 so radius of that or polar coordinate one coordinate will be r is equal to 1 त्यामध्ये r हा coordinate किती मिळाला मला 1 मिळालेला आहे now again to find theta polar coordinates काय आहे r आणि theta so first this will be the r is equal to 1 आणि theta आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे we know that मग यामध्ये तुम्ही x is equal to r cos theta हे डायरेक्टली जरी तुम्ही सबस्टिट्यूट केले तरी चालेल x is equal to r cos theta x ची व्हॅल्यू तुमच्याकडे 1 upon root 2 is equal to 1 cos theta सो theta is equal to आता हे बनने मल्टिप्लाय केलं म्हणजे 1 चे इथे 1 upon root 2 ही फक्त व्हॅल्यू तुमच्याकडे cos theta is equal to लिहितो मी 1 upon root 2 and theta is equal to cos inverse of 1 upon root 2 किंवा आपल्याला माहिती पाहिजे कुठल्या व्हॅल्यूला cos ची व्हॅल्यू 1 upon root 2 आहे तर theta is equal to pi by 4 हा theta मिळाला आणि अगेन तुम्ही जर -1 हाफ साठी जर फाइंड आउट करायचं जर ठरलं तुमच्याकडे आता हे पाय बाय 4 cos 1 upon root 2 मी 1 फाइंड आउट केलं म्हणून डायरेक्टली हे लिहून टाकायचं कारण नेक्स्ट जो आहे तर तो तुम्हाला थोडंसं वेगळा दिलेला आहे तर y is equal to r sin theta दिलेला आहे सो हियर -1 upon root 2 r is 1 cos theta so cos theta sin theta is equal to -1 half so theta is equal to -1 sin inverse of 1 del आपल्याला sin inverse -1 upon root 2 -1 upon root 2 we know that the -1 half will be theta is equal to 7 pi upon 4 7 pi upon 4 हे मग हे पण तुमच्यावाले त्या ठिकाणी जर तुम्ही जाऊन चेक केलं तर हे पण 7 पाय अपॉन 4 ला पण काय 1 अपॉन रूट 2 आहे म्हणून हे दोन्ही पण काय ठेवा सेम ठेवा सो देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट आर तुम्ही वाटलं तर असं लिहू शकता p इन ब्रॅकेट r थीटा इज इक्वल टू r हे तुमचा 1 and theta किती 7 pi upon 4 7 pi upon 4 या पद्धतीने तुम्ही त्यामध्ये काय करू शकता सबस्टिट्यूशन अगेन पुन्हा एकदा लक्ष p x and y हे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x and y so x is equal to 1 upon root 2 y is equal to -1 upon root 2 so polar coordinates are the relation between the polar and Cartesian r is equal to x square plus
वाय स्क्वेअर स्क्वेअर रूट मध्ये आपल्याला तुम्हाला त्यामध्ये सबस्टिट्यूशन करायचं आहे. सो आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर स्क्वेअर रूट मध्ये त्या व्हॅल्यू तिथे टाकून हे सिम्प्लिफिकेशन केल्याच्या नंतर तुम्हाला आर इज इक्वल टू किती मिळालं 1. And again x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. This will be simplified. Then we will get theta. So polar coordinates are p r theta. That means 7 pi upon 4. या पद्धतीने काय करायचं तुम्हाला लिहायचं. आता नेक्स्ट पॉइंट विल बी नेक्स्ट पॉइंट मध्ये तुम्हाला काही सॉल्विंग द ट्रायंगल बाय काही रूल आहे. ते 2-3 रूल मी तुम्हाला लिहून देतो. त्याचे प्रूफ तुम्ही लिहायचे होमवर्क मध्ये एक्सरसाइज म्हणून तुम्हाला ती देतो. तर ते होमवर्कसाठी तुम्ही काय करायचं त्या रूलचे प्रूफ लिहायचे आणि त्याची जी ॲप्लिकेशन आहे ते जरी तुम्हाला यावर्षी त्यांनी आता रिड्यूस सिलेबस केल्यामुळे डिलीट केलेले असते पण ते तुम्हाला होमवर्कसाठी घरी दिलेले तुम्ही तो सेल्फ स्टडी करायचा आहे त्याचा ॲप्लिकेशनचा त्याचे. आणि तो पार्ट ज्यावेळेस तुम्ही म्हणजे स्टडी करता कारण तो प्रॅक्टिकलच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचा आहे. आपण ते प्रॅक्टिकलसाठी त्याला काय करणार आहे ॲड करणार आहे. त्यामुळे लक्षात ठेवा ते तुम्हाला अभ्यास घरी करायचा आहे. ते मी घेणार नाही ॲप्लिकेशन आणि इनव्हर्स फंक्शन हे 2. तर आपण फक्त रूल लिहितो तुम्ही त्याचे प्रूफ जे तर ते लिहायचे. ओके. तर त्यामधल्या फर्स्ट आहे साइन रूल. पहा साइन रूल काय दिलेलं आहे. इन अ ट्रायंगल ABC तर साइन रूल मध्ये असं दिलेलं आहे ए म्हटलं तर मी कॉमन पार्ट लिहितो तुम्हाला माहितीसाठी. इन अ ट्रायंगल ABC यामध्ये जर समजा तुमचा ट्रायंगल हा या पद्धतीने याच्या ज्या साइड्स आहेत तर त्या स्मॉल ए बी सी ने दाखवलेले आहे आणि हे जे अँगल आहे तर ते हा ए बी सी. ए च्या अपोजिटची साइड स्मॉल ए, बी च्या अपोजिट अँगलची साइड स्मॉल बी आणि सी च्या अपोजिटची साइड एकच. तर हे अपोजिट साइड. मग साइन रूल सांगतोय तुम्हाला ए अपॉन साइन कॅपिटल ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन कॅपिटल बी इज इक्वल टू सी अपॉन कॅपिटल साइन सी. हा साइन रूल. सेकंड तुम्हाला कोसाइन रूल आहे. तर कोसाइन रूल मध्ये पहा काय ए स्क्वेअर इज इक्वल टू बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर माइनस ट्वाइस BC cos capital E. Similarly, B square is equal to A square plus C square minus twice AC cos capital B. फक्त स्टेटमेंट लिहायचं. त्यानंतर लास्ट C square is equal to A square plus B square minus twice AB capital cos. हे साइन रूल आणि कोसाइन रूल याचे प्रूफ तुम्ही काय करायचे लिहायचे आणि मला गुगल क्लासरूम वरती किंवा व्हॉट्सअप वरती तुम्ही काय करायचे सेंड करायचे. ओके. रिमेनिंग पार्ट विल बी इन नेक्स्ट लेक्चर.